Okay. Hi guys, continue lang natin yung discussion natin on the integration of powers of sine and cosine. So nasa case 2 na tayo. Ito naman, if n is an odd number and m is any number. So, ito naman, so yung kanina, yung case 1, yung sine raised to m, yung babawasan natin ng 1 sa exponent. Ito naman, yung cosine, yung babawasan natin ng isa. And then we're going to use this from the Pythagorean identity. Ay guys, hindi ako nakapag-example sa first case nung ganito. But this one falls on the first case. Kasi cosine n raised to cosine raised to n is equal to 0. Sa first case ito. Since hindi ako nakapag-example ng ganyan, dito tayo sa second case mag-example. A cosine. Let's have ix dx. Okay, dito makikita mo natin na yung angle ay pi x. So, para mas simple, kagaya nung ginawa natin sa first case, so mag-lend tayo. So, du is equal to pi dx. So, neutralizing factor, 1 over pi. So, magiging 1 over pi. Tapos, we have cosine raised to pi x and then pi dx. So we're going to use u substitution para mas madali natin ma-solve. So magiging 1 over pi times the integral of cosine raised to 5 pi x u, and then we have here du. Actually guys, kahit anong variable yung gamitin nyo, basta wag lang x. Siyempre, x na yung ating variable of integration. X pa gagamitin mo dito. Hindi pwede yun. So, dito, this one falls on the case 2 where m is equal to 0. Kasi diba, pag ganito, sine, so, ito ay 1. Raised to 0. Okay. For this case, in this case, gagawin natin to. So, we have 1 over pi. Nakaltasan natin si cosine raised to 5 ng isa. So, magiging cosine raised to 4 u. And then we have cosine u du. Okay. So, ngayon ito, gawin natin ganito. So, that is cosine squared u tas quantity square. And then, dito, lalagay na natin yung equivalent. Oh, we have 1 minus sine squared u. And then we're going to expand this. Naku, hindi nakakasya. So we have 1 minus 2 sine squared u plus sine raised to 4u. And then we have cosine u du. Yan sinasabi ko, hindi na magkasya. Bubuhayin ko na itong ating dito ko itutuloy sa kalahati. Okay? Pagkatapos nito, i-distribute natin tong cosine u du dito sa tatlo.
Tapos itong 1 over pi, i-distribute din natin. Yan ang wag na wag natin kalilimutan. So we have 1 over pi. And then we have here cosine u du, and then ito minus 2 over pi. So we have sine squared u, and then cosine u du. Last term, we have plus 1 over pi integral of sine raised to 4 u cosine u du. Okay. Itong first term, direct formula yan. So from integration of trigonometric functions. Tapos ito naman, power formula. So ito u raised to n du. So representation lang to guys ha. Tapos ito rin. Ayan. Pero hindi natin papalitan ng u du to ha. U raised to 4 du kasi naka-u na tayo. So since ang derivative ng sine u ay cosine u lang, saktong-sakto, cosine u. Okay? Wala nang negative. So pwede tayong mag-integrate na agad. So dito we have 1 over pi sine u minus 2 over pi times, so ito magiging sine cubed u over 3, and then plus 1 over pi times sine raised to 5 u over 5 plus capital C. So simplifying further, tapos yung pi pwede natin ilabas. So ang simplified answer, tapos ilagay natin yung u. So we have here, pwede rin tayo mag-factor out. So yung sine u pwede natin ilabas. So the answer is sine u sine pi x over pi. Okay, yung common factor. And then dito we have, unahin natin yung unang-una, yung pinakamalaki. So we have sine raised to 4 pi x over 5. Kasi common factor nila yung pi, diba? So 5 na lang natira. Tapos, pinakasya. Minus 2 sine cube pi x over 3, and then for this one, plus 1. Plus C. Ayan, dapat tama yung parenthesis para makikita na ay kaduktong lang. Okay, actually pwede pa natin i-simplify ito kung gusto nyo na walang fraction itong factor na to. Okay. Diba? Dito ko na lang nasusulat. Hindi naman kasha. So ito pwede na tong sagot, pero kung gusto mo pang i-simplify, ayan, ang gulo na ng solution natin. Ang haba kasi. So ito may common factor, ay yung LCD nila ay 15. Okay, so magiging sine pi x over 15 times, so 3 sine 4. Okay. Oh, so ito pala dapat ano lang to, sorry, squared.
ulit kasi cube na eh. Okay. So, minus 10 sine squared pi x and then plus 15. Ayan. Saka pag minultiply mo yung, yung meron pa palang ano sa ilalim. Saka kapag minultiply mo yung 15 sa mga to, so 3 divided by 15, that's 1 over 5. 10 over 15, 2/3. 15 over 15, 1. Okay, so ito na yung final answer. Okay, for number 2, so we have here integral of sine raised to 7 of 3x over 2 times cosine cubed of 3x over 2. So mapapansin nyo, parehas add yung m at saka yung n. So ibig sabihin, pwede yan mag-fall sa case 1 at saka sa case 2. But, pag tinignan natin yung convenience na itong dalawa, pag pinagtimbang natin, ma-realize na mas maganda kung mag-case 2 tayo. Kasi pag nag-case 1 tayo, tignan nyo yung mangyayari ha. So pag case 1 kasi, di ba magiging ganyan. Tapos dito may sine. Tapos ito yung cosine cube. So ito, magiging ganito pa yan. Tapos naka-cube. So, di ba magwa 1 minus cosine ano pa yan? Ganito. So, ilang terms yon, mag-aapat na terms. Pero, pag ito yung ginamit natin for case 2, ito yung tatakteho natin ng isa, mas madali lang kasi, sige. Kasi, yung sine raised to 7, hindi natin gagalawin. Tapos yung magiging cosine squared. Ayan, napakadali lang. So, ito papalitan lang natin ng 1 minus sine squared. Tapos yung angle. Tapos wala namang power dito. So, ayun. Kapag guys, nakakita kayo ng given na parehas add yung m at saka yung n, so timbangin nyo kung ano yung mas mababa. So, kung ano yung mas mababa, yun yung tapyasan nyo. Yun yung tatapyasan. Pero pag halimbawa equal yan, halimbawa, ayan, so yun na yung pwedeng case 1 or case 2. So kayo yung bahala. Pero kung ganito yung scenario na parehas yung power, mas gusto ko yung case 2. Kasi di ba magka-come up yun na sine yung may power, di ba? Bawa. Magka-come up na may ganito. So, yung positive kasi yung derivative ng sine. So, wala nang negative na neutralizing factor. Pag nag-integrate tayo using power formula. Kasi pag yung first case, di ba negative yung derivative ng cosine. Okay. So, yung given dito ay 3. Pagaya yung ginagawa natin, ito talagang technique na to. Ang ganda kasi pagdating sa dulo, hindi mo na kailangan mag-neutralizing factor. Kasi umpisa pa lang, inayos mo na yung given, sinimplify mo na. So dito, let u be equal to 3x over 2. Pwede rin kahit anong letter. Sige, mag-letter W tayo. Okay, and then the differential of dw is equal to 3 over 2 dx. Wala tayong nakikitang 3 over 2 sa labas. So, meron tayong neutralizing factor na 2/3. So, ayusin natin yung given. So, we have 2/3. And then, we have sine raised to 7. Actually nga, pwede nyo na i-skip to eh. Pwede na kayo mag-directang u na agad. Pero for the sake of explaining and showing you how this works,
Ayan, papakita natin yung step by step. So, ayan no, nag-insert na tayo. So, ibig sabihin, okay na tong as DW. So, bali, this one will become equal to 2/3. Okay, sine raised to 7 of W. Okay, and then cosine cubed of W. And then ito magiging DW na. So, mas madali na lang mag-solve. Okay. So, dito, we have 2/3. Okay, is 2. So, yung sine 7W, hindi natin yan gagalawin. Ito yung tatatesan natin ng isa. So, ito magiging cosine. So, 3 minus 1, 2. Ayan. So, ito yung isa. Ibayin natin yung kulay. Okay. Tapos, ito yung gagamitin natin du later. So, ito yung papalitan natin ng 1 minus sine squared. So, we have 2/3. And then, sine raised to 7W. Tapos, we have 1 minus sine squared W. And then, dito, cosine W, dW. Napakadali lang. So, dalawang terms lang. Okay? Tapos, i-distribute na rin natin ito. As well as yung 2/3. Ayan. We have 2/3. And then, we have sine raised to 7W. Cosine W, dW. And then, minus 2/3. Be careful with multiplying. So, sine raised to 7 times sine squared. We have sine raised to 9. And then, ito pa, cosine W, dW. Okay, madali na lang to because this one is u raised to n. Tapos ito rin, u raised to n du. Okay, integrate na tayo. Tama ba yung 2/3? Okay. So, integrating the terms, we have 2/3 times sine raised to 8 W over 8 minus 2/3 times sine raised to 10 W over 10 plus C. Okay, simplify tayo dito. 4, 5, 1 to 1. Okay? At the same time, yung sine raised to 8W pwede natin ilabas kasi common factor yon. Tapos, ilagay na rin natin yung value ng W, which is 3x over 2. Ayan. Pwede kayo maglagay ng parenthesis kung gusto nyo. Pero ako, I make sure na naka-distansya naman. Naka-understood na laman ng sine raised to 8 function yung 3x over 2. Tapos, ilabas natin yung common factor na 1/3. Ayan. Ayan yung common factor. Tapos, multiply by, ano na lang natira dito. So, walang natira. Natira ay 1/4. Nilabas natin yung 3. Yung sine raised to 8, nilabas din natin. So, natira ay 1/4. Tapos dito, minus. Nilabas natin yung 3. Tapos yung kinaltasan natin ito ng sine raised to 8. So, sine squared na lang natira. Ayusin ulit natin yung pagkakasulat. Tapos, meron pa itong 1/5. So, dito natin ilagay. Ayan. Kung ayaw nyo na may fraction dito sa factor na to, so pwede natin ilabas yung 20. So magiging 1/60
sine raised to 8 ng 3x over 2. So, times 5 minus 4 sine squared of 3x over 2 plus. Okay guys, kung nahihirapan kayo kung nalilito kayo sa mga ginawa ko, so pagpa-factor, so you should review factoring. Actually, gagawa rin ako ng video doon, pero tatapusin ko muna itong lecture sa integral. Ayan, so this is now the final answer. Always remember na kapag gumamit tayo ng other variables, babalik tayo dapat doon sa pinaka-given. So ito, lagyan natin ng okay lang. Kung gusto niya protected talaga at understood na angle yon. Okay, last example. Okay, sige na nga. Review tayo sa factoring. So, halimbawa, we have here x squared. Ayan. So, halimbawa, gusto natin ayusin yung itsura nung, halimbawa, may plus c. So, review ang factoring. Halimbawa, gusto natin i-combine yung fraction, tapos gusto natin maayos yung itsura. So, you know that yung LCD nila ay 30. Okay? So, that's 30. 30 divided by 5, 6 times x, 6x squared. So, plus 50 x raised to 8. Tapos, ito naman ay 15 times 7. So, that is 105. Ayan. So, hindi kasama si plus c, ha? Okay. Tapos ngayon, ang common factor na lang nila ay yung x sa taas. Kasi itong si 105 hindi naman divisible by 2. Si 15 hindi naman divisible by 3. Okay? Tapos ilalabas natin to in a way na ganito lang yung fraction bar. Para maiksi lang. Tapos yung x dito, may common factor sila na x raised to 1. So ilabas natin yon. Tapos yung matitira na lang dito, unahin natin yung highest power. So, we have 50x raised to 7. And then ito. Plus, so since nilabas natin yung x, kinaltasan natin sila lahat ng x, 6x na lang to. And then yung matitira dito sa taas ay 105. Ayan. So, pag minultiply mo itong x over 30 dito sa lahat ng to, magka-come up yan dito. Tapos pag-ihiwa-hiwala yun. Okay. So, yun ang quick review natin sa factoring, guys. Mas preferred ko at sa book, makikita ko sa mga books, para mas simple yung itsura ng sagot, ginagawang ganito. Para maiksi lang yung fraction bar. Kesa naman ganito. Ayan. Okay, last example. Ayan, so we have here the cube root of sine of the quantity 3x minus 5
times cosine cubed of 3x minus 5. Okay, so gaya ng ginawa natin sa previous examples natin, simplify natin yung representation nito. Okay, let U o kaya V. Let V be equal to 3x minus 5. So dV is equal to 3 dx. So wala tayong nakikitang 3 na nasa baba. So meron tayong utilizing factor na 1/3. Okay, ayusin natin yung given. So ito 1/3. Gawin natin ganito yung itsura nito, raised to 1/3, fractional exponent. And then ito, we have cosine 3x minus 5, and then i-insert natin yung 3 dx. Kasi nag-insert tayo ng 1/3, so dapat dito meron din para magtatabla sila. Okay. So, gawin na natin yung representation. So, we have sine V raised to 1/3. And then cosine, nakalimutan ko yung cube dito. Ayan, so cosine cubed V and then dV. Ayan. So same lang, case 2 ito. 1/3. Itong may fractional exponent, hindi natin gagalawin. Dito tayo magmamaniobra. So 1 minus sine. O diba, nag-ano na ako. Nag-shortcut na ako. Kasi ganyan din naman yung ginawa natin dun sa second example. Okay. So ito, multiply natin dito sa terms na to. Ito rin. Sa terms din na yan. At of course yung 1/3. Okay, multiply na natin. So we have 1/3 times. So ito we have sine V raised to 1/3 cosine V dt. Okay. Tapos minus 1/3. Oh, ito na. So sine V na naka 1/3, tapos dadagdagan mo ng dalawa. So that is 7/3. So we have to be careful with the addition. And then yung cosine V dV. Ayan, so madali na lang din to kasi ito ay power formula lang din. U raised to N du, U raised to N du. So pwede na tayo mag-integrate. So we have 1/3 times sine V raised to 4/3, guys. 1/3 plus 1. And then times 3/4. Saan galing yung 3/4? Yung dapat nandito yon na 4/3. Pag binaligtad mo yan, mapupunta dito, so dito na lang. Para mas simple, tapos mas madali yung cancellation if ever. And then minus 1/3 times sine V. Tapos we have here 10/3 times 3/10 plus C. Okay, so mag-cancel to. Mag-cancel din ito. Bali, matitira na lang ay so we have sine V raised to 4/3 over 4 and then minus sine V na naka-raise sa 10/3 over 10 plus C. So itong part na to magiging
Sine V, so review on your radicals. So minus ito naman, 9. So we have sine cubed V cube root of sine V over 10 plus. So meron tayo common factor at pwede rin tayo mag-simplify pa. Wait, tama ba to? Wait lang guys ha, check natin to ha. So yung u raised to 10 thirds, so this one is equal to u raised to 9 thirds times u raised to 1 thirds, guys. 9 over 3 plus 1 third ay equal to 10 thirds. So you know that this one will be equal to u, 9 divided by 3, 3, so times u raised to 1 thirds. So ito yun. Sine cube v, cube root of sine v. So meron common factor na ito cube root. Tapos yung sine v na naka-raise sa 1 lang. Tapos dito din. So ilabas natin yung kanilang common factor. We have here, at the same time, ay mamaya na. So sine v, cube root of sine v, over, common factor nila is 2, and then, multiplied, times, so ito, wala na itong part na to, so 1/2 na lang yung natira. Tapos ito, so wala na itong ganito, tapos wala na rin 1, so we have sine squared. And then over 5 plus c. So simplify pa natin guys. Ayun na, hindi na naman magkasya. Nakakaloka. So dito na lang, since last naman na tong problem. So tapos, dito pwede tayong mag-combine. Then, 10 yung kanilang LCD, tapos multiply mo doon para mapunta sa labas. So we have here over 20. Tapos sine V. V. And then cube root of sine 3x minus 5. Ayan guys. So actually kung ayaw mo ng ganito, pwede nandito yung 1 over 20. Para maliit pa rin yung fraction bar na iksi. Okay? Tapos pagdating naman dito, so that's gonna be 10 yun, no? So 10 divided by 2, 5 times 1, so we have 5. Tapos dito, minus 2 sine squared of 3x minus 5. So ito bracket na pala dapat ito. Ayan. Ayan guys, yung final answer. So pag dinisibute mo itong part na lahat to, dito sa dalawa, magka-count up yun dito. O diba? 5 divided by 20, 1 over 4, 2 diba over 20, 1 over 10. So sa topic na to, maraming nagkakamali sa pag-distribute at sa pag-simplify talaga. Okay, so yun na yung case 2 ng powers of sine and cosine. Meron pang case 3. Thank you guys for watching and make sure that you subscribe.